مساء الخير للجميع. في القاعة وعلى الزوم. ويعني يعطيكم العافية. احنا يعني جدا سعداء في هاي الفعالية اليوم في إطلاق كتاب الهيمنة الرقمية، الذكاء الاصطناعي والمراقبة والسلطة الرقمية في فلسطين وما بعدها. آه، البرنامج كالتالي: احنا حنبتدئ بكلمة من الدكتور علاء العزة، وهو نائب الرئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية. بعدها أنا راح أقدم زي مداخلة سريعة حول الكتاب، وطبعا بالضرورة الشراكة مع مركز حملة لتطوير الإعلام الاجتماعي، وهنا زميلنا جلال أبو خاطر موجود كمان راح يقدم كلمة بعدي. آم، أنا بتحدث بالنيابة عن معهد إبراهيم أبو-Lughod، اسمي باسل فراج. ولاحقا راح نسمع من الدكتور مطانس شحادة، هو معنا على الزوم. وبعد ذلك في مداخلات للباحثات اللي اشتغلوا كجزء من هذا الكتاب. الآن كمان راح أتطرق لهذا الكتاب وأهميته. طبعا للي ما أخذش نسخة، في برا نسخ مطبوعة من الكتاب باللغة العربية. وعشان ما أطيل عليكم نبدأ مع كلمة الدكتور علاء العزة. تفضل. مساء الخير للجميع. في الحقيقة، يعني أنا وصلني نسخة من الكتاب فقط أول امبارح أو امبارح، ولم يتسنى لي القراءة التفصيلية للكتاب. عشان هيك بدي أتجنب أدخل في الحوار حول المجادلات، ولكن من القراءة السريعة اللي يعني باسم جامعة بيرزيت، يعني بقدم الشكر للزملاء في حملة وفي معهد إبراهيم أبو-Lughod، وبثمن هذا الجهد الكبير، وبالتأكيد للباحثات المتميزات. وإذا بدي أبلش مع التفكير مع الزملاء بشكل أولي حول عالم اليوم، العالم الرقمي، أو استخدام مفاهيم زي الهيمنة والضبط والسيطرة. يمكن الادعاء المركزي تبع التحول حول التحولات في العالم مع هيمنة العالم الرقمي على الوجود الإنساني بشكل عام. يعني هذا الكتاب وهذا التوجه في الدراسات اللي موجود في العلوم الاجتماعية والإنسانية هو محاولة لا يعني إعطاء تنظير جديد حول عالم البشر اليوم، وتحديدا علاقات القوة الموجودة في عالم في هذا العالم من عيون ضحايا هذا العالم. وهي قراءة محددة، زاوية محددة لفهم كيف نفكر في في مفاهيم زي الإمبريالية، مفاهيم زي السلطة، الضبط، القهر، الهيمنة كمفهوم، وما استحقاق هذا على حياتنا اليومية من ناحية على قدرتنا كبشر أخلاقيين على مواجهة هاي العمليات القهرية. ويمكن إمكانيات المناورة أو التساؤل حول إمكانيات المناورة اللي موجودة عند الفئات الأكثر هشاشة وأكثر قهرا، سواء كانت على المستوى القومي، يعني في حالة الفلسطينيين كضحايا لهذه البنية الاستعمارية الاستيطانية علاقات القوة الاستعمارية تاريخيا، وأيضا الإمبريالية الحديثة أو المتأخرة، أو الشكل الجديد من أشكال الإمبريالية، وأيضا الفئات يعني العرقية في سواء في داخل المجتمعات المعرقنة، أو الأبعاد الجندرية في القضايا الرقمية. الجهد في الحقيقة مميز، وهو بكورة بداية لعمل يعني بنحيي فيه التعاون ما بين المؤسستين، ما بين جامعة بيرزيت وحملة. شكرا لكم، وبعتذر عن الإطالة رغم أنه قلت أنا بديش أطيل. شكرا دكتور علاء. يعني أنا كمان بديش أطيل عشان كمان يعني يمكن الأهم نستمع للباحثات بس سريعا.
يعني للي طبعا بنوه مرة أخرى أنه الكتاب موجود بنسختين يعني العربية والإنجليزية الآن في جامعة بيرزيت، وعلى الإنترنت موجود على موقع حملة، وحيكون على موقع معهد إبراهيم أبو-Lughod قريبا. لكن سريعا جدا، أن هذا الكتاب يعني يأتي في وقت وفي توقيت بالغ بالأهمية، إذ يناقش هذا الكتاب أبعاد تصاعد العنف عالميا والآليات والأدوات التي تتشكل من خلالها الهيمنة بأشكالها المختلفة، بما فيها الهيمنة الرقمية. ففي فلسطين وخارجها نرى الهيمنة تفرض على مجتمعات بأكملها، ليس فقط من خلال القوى العسكرية والعنف المباشر والمرئي، ولكن أيضا من خلال آليات تكنولوجية تتحكم في حركة الأفراد وتقييدها، وتعيق الوصول إلى الموارد، وتمارس أشكالا متعددة من العنف، وبالضرورة تواجه بوسائل قمعية جهود التعبئة والتنظيم السياسي والاجتماعي. طبعا في هذا الإطار وفي هذا السياق المتصل بتوظيف التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي، يتمثل لدينا تسليح للتقنيات المتقدمة والتكنولوجيا، وتوظيفها لابتكار وإتاحة وسائل للتجسس، الاستهداف، القتل المباشر والسيطرة. كما تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة لمعالجة كميات هائلة من البيانات، تصنيف الأفراد، فرزهم، التنبؤ بالسلوك، تسهيل أشكال العنف والتجسس على المجتمعات. وهذا بالضرورة هو ما يتطرق له الكتاب، ولواقع هذه الأدوات عالميا. طبعا في فلسطين هذه الأدوات يعني في صلب المنظومة الاستعمارية الصهيونية. فإلى جانب تقنيات التعرف على الوجوه المستخدمة على نطاق واسع في أنحاء فلسطين المحتلة، كثفت سلطات الاحتلال من توظيف التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي في ممارسات المراقبة والعنف والإبادة. فعلى سبيل المثال لعبت شركات كبرى مثل جوجل وأمازون دورا مهما في هذه العمليات، لا سيما من خلال مشروع نيمبوس. وللعلم هذا المشروع يتطرق له الكتاب في أكثر من مكان. وهذا المشروع يوفر بنية تحتية للحوسبة السحابية وقدرات تعلم الآلة للهيئات الحكومية والعسكرية الإسرائيلية. وفي المقابل وظفت أنظمة الاستهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل لافندر، يمكن هاي الأسماء يعني سمعتوها من قبل، لافندر، ذا جوسبل، ويرز دادي، وهي تقنيات يعني تكنولوجية لتسريع عمليات المراقبة والاستهداف والهجمات العسكرية على الفلسطينيين. وهذا أيضا هو يعني في صلب هذا الكتاب، في صلب هذا النقاش حول أدوات السيطرة والرقابة والتكنولوجيا عالميا. وهذا الموضوع كمان يعني يتمظهر عالميا بأشكال متعددة في أماكن مختلفة. يعني أيضا موجود في الكتاب نقاش لهذه المواضيع. ولكن سريعا مثلا التقنيات المستخدمة من قبل هيئة ضبط السكان والهجرة الأمريكية آيس على سبيل المثال، يعني هذه أحد الأدوات المستخدمة لضبط المجتمعات، لتقييدها، لاعتقالها، لترحيلها، وكلهن في علاقة متشابكة مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. فيعني نتطلع يعني لرأي يعني لقراءتكم لهذا الكتاب. أود فقط أن أختم بالقول بأن هذا الكتاب هو ثمرة تعاون بين حملة وجامعة بيرزيت، بالتحديد معهد إبراهيم أبو-Lughod في الجامعة. ونحن في المعهد سعداء جدا بهذه الشراكة مع جلال، مع مركز حملة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون في حقول معرفية تهم المؤسستين، لا سيما في مجالات توثيق ورصد الحقوق الرقمية الفلسطينية، ودراسة الدور المتنامي للتكنولوجيا في أنظمة الهيمنة والعنف. وشكرا جزيلا. جلال تفضل. شكرا دكتور باسل. و بالبداية بس بحب أحكي في القاعة في ترجمة مباشرة في عدة ورا من إنجليزي لعربي، عربي لإنجليزي، وبرضه على الزوم في interpretation إنجليزي عربي، لأنه أنا حاحكي في الإنجليزي جزء ثاني من المقدمة. Good afternoon, everybody. Thank you for being here with us today, either here in Birzeit or joining us virtually from all around the world. I'd like to first, of course, ask you, thank you, Dr. Yani. The collaboration between Hamli and Abu-Lughod, maybe it's a first, but it's a first in a path that we both believe that we shouldn't just be working and focusing on solidarity, but we should produce knowledge in a way that could help explain the transformations that are taking place around us in the world. I also want to thank Dr. Mtanas Ashhadi, who's with us on the Zoom. He served as the academic mentor for the fellowship, dedicated a significant amount of time reading, reviewing, and discussing the papers with the fellows. His contributions were central, of course, alongside our collaboration with Ibrahim Abu-Lughod Institute. Of course, I want to acknowledge the 5 fellows who I will introduce, we will introduce shortly. But in general, I just wanted to share that
it's been a pleasure to work on this fellowship. When we first announced it, we were very impressed with the amount of people who have applied to become researchers to join this fellowship program. The impressiveness about the fellows that we chose was the seriousness and how they approach the topics. The papers reflect this. They had the willingness to challenge established theories. They had commitment to produce research that is rigorous, critical, original, and politically meaningful. When we first announced the fellowship, we did not anticipate this response, but we had 140 applications, and reading through them was really rewarding. There were too many good ones. I think the most difficult part was selecting 5 fellows out of 140 fellows who applied, researchers between journalists, technologists, academics, and many others. So it was hard to accommodate who we could not choose, but the challenge was encouraging. And we know that this field is a field that people want to explore further. There are expertise, but we are building on these expertise because we know technology is not separate from politics. We cannot talk about occupation without talking about surveillance. We cannot talk about genocide without talking about artificial intelligence. We cannot talk about humanitarian systems and aid systems without talking about data. We cannot talk about borders without talking about algorithms and khwarizmiyat. And we cannot talk about freedom of expression without talking about platforms and how they govern our digital public presence. So technology is not a background. We are seeing it become the infrastructure of this, the system of power which is exercised on us. It's precisely why this fellowship exists. And of course, through our work at Hamle, through our years of documenting suppression of speech online, surveillance technologies, AI-assisted warfare, telecommunications blackouts, data extraction, we are seeing that documentation enough is not the way forward, and research and producing knowledge is something that's very important. Lastly, not to take too long, I want to move to Dr. Mtanas Shhade, but we hope that this is, the first cohort of the fellowship of the Maryam Abu Daqqa Fellowship. This is the first cohort, first of many, inshallah. Palestinians deserve institutions that invest in research, create opportunities for young scholars, and build collaboration across universities and other sectors of society. So technologies are evolving every month, but our understanding must evolve as well, and we must continue to produce knowledge. Before I move to Dr. Mtanas, just want to say that we dedicate this launch of the book today to the memory of Maryam Abu Daqqa and to every Palestinian journalist, researcher, writer, knowledge producer who was murdered while ensuring that our stories continue to be told. The fellowship carries her name with deep responsibility, but we hope today's publication honors this responsibility and that this is a path that is just beginning in terms of producing this type of knowledge. دكتور مطانس احنا معك تفضل. شكرا عزيزي. مسموع منيح الصوت كله واضح؟ من طرفك إذا أعلى شوي وبنحاول من طرفنا كمان نعلي الصوت في القاعة. أنا بحاول مش أصيح. إذا في مشكلة ولا بقيم السماعات وبستعمل لابتوب لأنه مرات بقول أفضل. إذا مش سامعين احكيني. على كل أنا أيضا يعني ما بدي أطيل عليكم بالمداخلة، بس أنا بدي أعكس انطباعات شخصية وأكاديمية من الأبحاث اللي قرأتها واللي رجعتها والمجهود اللي قاموا فيه المشاركات. It's very interesting إنه ال5 مقالات هن النساء يعني اللي قاموا بهاي الأبحاث، تشير إلى شيء ما في التحول في المشهد الأكاديمي الفلسطيني عنا والعربي عامة. فباختصار أنا بحب أقوله إنه أنا تعلمت كثير من قراءة الأبحاث واستفدت بشكل جدي. يعني أنا بتذكر لما توجه لي تسليم على ما أعتقد زميلي ناشف، حكيت له أنا مش يعني أنا صحيح اختصاص سياسي وأبحاث وإسرائيل والحالة الفلسطينية، ولكن الجوانب التقنية والهايتك والمراقبة والتنصت والعمل أول شيء هاي الجوانب أنا مش كثير فاميليار عن مألوف بحثية أكاديمية
وثانيا أنا أعتقد أنه أدوات البحث أيضا تختلف عن العلوم الاجتماعية مثل الاقتصاد السياسي التقليدي اللي أنا بتناوله. لذلك يعني كان بالنسبة لي تحدي مراجعة هذه المقالات، واستفدت كثير. أنا بعتقد أنه الكتاب يحمل فيه تجديد أو تجديد بالمعرفة بمجالات البحث اللي الواقع تحت الاحتلال الاستعمار يقوم بها لدراسة أدوات السيطرة والهيمنة للمستعمر، وبحالتنا أيضا الإبادة. يعني إحنا كبير من الأبحاث أيضا بتناول الإبادة اللي كانت حرب الإبادة في قطاع غزة والأحداث في الضفة الغربية، وطبعا الاحتلال بشكل يعني. التجديد البحثي هو أنه الدمج بين مقاربات أو يعني كل الحقل المعرفي للحرب الإبادة ساهمت بتوضيح وجوده. يعني كل المراقبة واستعمال البرامج اللي ذكرتهن لتحديد الأهداف والاي اي والتأثير الاي اي على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، استعمال إسرائيل للجوجل والخوارزميات والتأثير على الرأي العام العالمي في قضية الأونروا مثلا وفي قضايا غيرها، المراقبة والرقابة والتداخل بينها وبين حقل معرفة الاستعمار الاستيطاني. يعني حتى هنا كمان الدمج اللي كان قسم من الأوراق من حقول معرفة اللي تستحق هذا الدمج بين الاحتلال والإبادة والاستعمار الاستيطاني، الاقتصاد السياسي للاستعمار الاستيطاني، الاستعمار الاستيطاني الرقمي. يعني كلها عقول معرفية جديدة وللأسف طبقت في حرب الإبادة على غزة. وهذا البحث قسم كبير من الأوراق تتناول جوانب عديدة يعني والسمة الأخرى أنه ما كان في تكرار. يعني حتى عندما اخترتم البحث جزء من هذه العملية، عندما اخترتم الأبحاث وأنا سمعت عدد كبير، فما كان في تداخل أو يعني تشابه مواضيع. اهتميت أنه كمان المواضيع تشمل يعني حقل واسع من الجوانب لظاهرة الاستعمار الاستيطاني الرقمي واستعمال المراقبة الصوتية وكمان أيضا الفيجوال، لأنه كان في أوراق تعاملت مع الجانب المراقبة الصوتية وأيضا استعمال أدوات تشخيص الوجوه، وكيف إسرائيل تستفيد أو تستغل مختبر تجارب لترويج هذه الصناعات على مستوى عالمي، وإنما بتكون يعني نوع من أنواع العملية. للأسف احنا بنحكيها أصلا بتستعملها كأفضلية في المنافسة في الأسواق الدولية. وهنا التداخل الواضح بين يعني كل الاقتصاد السياسي الإسرائيلي اتكاله أو ارتكازه على الصناعات التقنية الحديثة والصناعات العسكرية والصناعات أو تنفيذ أو تجريب هاي الصناعات على أرض الواقع. وكان في أيضا يعني تطرق. أنا بدي أفوت ورقة ورقة بالتفصيل لأنه المساهمات بدهم يحكوا، بس ملاحظة كمان أنا بفكر مهمة، تداخل بين دور القطاع الخاص والقطاع الحكومي. إسرائيل ما فيها هاي الحدود. صحيح أنه في قطاع خاص بيقوم بتطوير ذوات مراقبة وقتل وإبادة، يعني كل قطاع الهايتك والصناعات العسكرية والأمنية، بس بنشوف إنه التداخل قائم بشكل كبير بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والانتقال من هون لهون كيف بيكون بسهولة. كيف خريجين من المؤسسات الأمنية والعسكرية أول لصناعات القتل والموت والطاقة. أنا بعتقد للإجمال وش يعطيكم العافية جميعا الصبايا اللي شاركوا وتابعوا لحملة ولا بيرزيت. أنا أفكر بالجانب الأكاديمي في تجديد مهم بالكتاب وبالمقالات وبالأبحاث، والبروسيس اللي كان مهم وبدمج بين عدة حقول معرفة آه، اللي بتحاول توصف هاي اللحظة الصعبة، حرب الإبادة اللي كانت في غزة والاحتلال، كيف إسرائيل بتجند كل قدراتها ورافعات القوة اللي عندها والأفضلية النسبية بالموارد اللي عندها، كافة الوسائل، القتل، الإبادة، على الرأي العام، التأثير على الاقتصاد، والأدوات المراقبة والتحكم، وكيف يدخل هذا أيضا بعمل المساعدات، مؤسسات المساعدات الأهلية آسف الإنسانية في قطاع غزة. مرة أخرى يعطيكم ألف عافية وشكرا. أنا كثير مسرور إني كان يعني ساهمت
بهذا الابحاث، وانه استفدت وتعلمت كثير من المساهمات ومن الابحاث ومن الاوراق. فبتامل انه تكون المساهمه تتوسع، توصل لوين لازم توصل، فكفيه تجديد معرفه فلسطيني وعربي، والى حد ما كمان اكاديمي على المستوى الدولي. فيعطيكم الف عافيه جميع النواحي، وشكرا. شكرا دكتور. هنعمل برزنتيشن سريع بس هنعمل برزنتيشن للببليكيشن. كل حدا في القاعة مفروض عنده كوبي في برا، و anyone online can also view the publication in Arabic and English online. It's now been published. So I will move to English just for this quick introduction about the publication. It's titled Digital Domination, AI, Surveillance, and Digital Power in Palestine and Beyond. الهيمنة الرقمية، الذكاء الاصطناعي والمراقبة والسلطة الرقمية في فلسطين وما بعدها. و Digital Domination it's about power. It's about السلطة. Who builds technologies, who controls technologies, whose interests they serve, and who pays the price when they are deployed. Every paper discusses a different topic, but they are all connected in one central idea, that Palestine is not just a place where we see all these technologies being tested, but they're all connected, and they are circulating beyond Palestine today, and they're going global. The questions in the papers that we have with us today is not just about what's happening in Palestine, but how it is extending beyond Palestine itself. And it speaks to the global debates about surveillance, militarization, platform governance, humanitarian technologies, and corporate accountability. Very briefly, if you look at page 5 of the publication, you will see the titles of the 5 papers in the print in Arabic and in English. So Islam al-Khatib's paper examines how Israeli surveillance technologies are developed through close relationship between the military, intelligence institutions, and private companies before becoming products exported around the world. Aris Bshara explores technological innovation and how it become integrated into the logic of settler colonialism, arguing that today's occupation increasingly operates through digital infrastructure alongside physical infrastructure. Sarah Fathallah investigates algorithmic voice surveillance and shows you how something as ordinary as speaking can become transformed to a mechanism of monitoring, profiling, and control. Melody Sipapour examines Google advertising as infrastructure for state influence, revealing how paid digital platforms become part of contemporary public diplomacy and information warfare. Finally, Rawan Youssef looks at humanitarian technologies in Gaza, asking difficult questions about artificial intelligence, humanitarian governance, data, and power under conditions of siege and genocide. So the papers tell a bigger story, and I will give the floor to, we have 4 of the fellows with us. Unfortunately, not all 5 could make it. Rawan had a conference that she's attending today. We have 4 with us, and we will be moving one by one, starting with Islam al-Khatib. Islam, please. Islam, sorry, before we move to Islam, we're gonna the dean. أنا يعني أنا لازم أطلع، ولكن يعني آخر شيء اللي أنا بدي أستدركه هو الشكر وتهنئة الباحثات على الجهود اللي حطوها في هاي الأوراق، وأكيد لمطانس يعني ولجميعا يعني بنرحب فيكم دائما في بيرزيت للتعاون المستقبلي. ومرة ثانية يعطيكم العافية دكتور باسل والأستاذ جلال، شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور علاء. ممكن شكرا نبلش. دكتور، شكرا. Islam, you have the floor. Perfect. Hi, everyone. Yes, I just need to share. Okay. So first of all, I'm going to be speaking in English because part of the struggle is that we often confuse the translation. So I guess this is part of the work we need to do also. First of all, I want to thank Hamle and Ibrahim Abu-Lughod Institute for this opportunity and for being so patient throughout the research process. So you can see my screen, right? Okay.
So what I'm going to present today focuses on the intersection of AI and militarized industrial policy and surveillance, specifically TOCA Group and Coresight AI. I came into this research with 3 questions. First, what allows these firms to move freely? Both of them are surveillance firms embedded within international organizations and state projects. And the second was how sensitive their capabilities are, what due diligence do they actually face, if any? And the third is that what motivates importing states and whether it has to do with this chase of an AI-powered economy narrative, so states buying into a particular vision of modernization through these technologies. And it was also after a lot of movement research exposed Coresight AI as being used in the Gaza checkpoints. So with the ecosystem question, of course, this is almost common knowledge now, thanks to a lot of the movements and organizations that work on this. Israel is recognized as the global homeland security capital, the most surveillance tech-dense country per capita in the world, and technologies developed through occupation have been repackaged for export for decades. However, we have entered a new era for these exports, and what makes this era structurally different is the AI layer, specifically the translation of mass data collection into an expanding and never-ending and continuously generated field of targets. And we have seen this in Palestine and Lebanon primarily also. So the concept driving all of the basic arguments within the research is mostly about industrial policy and the question of industrial policy. So industrial policy is when a state deliberately shapes which sectors develop and how. So we're talking about subsidies, procurement, R&D, export facilitation. So in the past few years, we have seen works focusing on AI industrial policy. So highlighting how AI is now becoming a central node where the state is investing fully and gambling even. Militarized industrial policy is the same mechanism, but the organizing logic is not about economic growth. It's about military imperatives. So defense spending and industrial development become a bit indistinguishable. And this applies both to the importing and to the exporting states. And so militarized AI industrial policy is the current contemporary form. So from this, we have 3 direct arguments, which the first one is that firms such as TOCA and Coresight, which are Israeli surveillance firms, are not companies that happen to have military ties. They are the mechanism through which Israel has moved military capabilities into global markets. The second is that the reason they are so difficult to regulate and trace is specifically the point. So they all have a firm form alongside subsidiaries and civilian classification companies. So this is how specifically their military capabilities are sometimes classified as civilian. And the third is that importing states are not passive buyers because they are also co-constructing these markets and buying into an AI-powered modernization narrative. So why TOCA and Coresight specifically? So it's important to clarify that they are not the same. So they cater towards different markets and audiences, with TOCA being more towards allied states and intelligence apparatus, whereas Cortica/Coresight AI, they operate on a more commercial and market accessible level, but both operate within and simultaneously beyond the state. So formally registered as private companies, while also embedded within different state networks and private networks. So the distinction between a company and a firm matters because the company is obviously the legal form, whereas the firm is the wider economic structure. So this includes the subsidiaries, the investors, the different licensing and partnerships that allows both capital and legal systems basically to move freely across borders. And this logic is not new. And one primary example is from Prospera, which is ZD, which is a special economic zone in Honduras where private actors can create their own rules, courts and legal systems inside the country's borders, so a jurisdiction inside the jurisdiction. And what Prospera model understood from 2012 is that the real treasure today is not land or gold, it is the ability to choose which laws apply to you. And this is already how global capital works. So contracts choose New York or English law,
an investor can register in different jurisdictions. So this is the same logic we see with TOCA and Foresight, because TOCA recently has moved its headquarters to the US in 2025, while keeping an Israeli subsidiary. Cortica is also, which Foresight is a subsidiary from, itself is a civilian company that is registered across multiple jurisdictions within the EU and the US. And Prospera, and the example of Prospera is important because it's backed by Pronomos Capital, which includes Mark Andreessen among its investors, who is also TOCA and Coresight's lead backer. So we're talking about the same investor network that has been investing for years in building jurisdiction and law-free zones that allow capital to move freely and without any form of transparency. So to speak a bit about TOCA, TOCA was founded in 2018 by former PM Ehud Barak and the IDF's former cyber chief, Yaron Rosen. The chief architect of the hacking suite came from the PM's office tech unit. The VP of strategic projects previously ran R&D and the National Cyber Directorate's elite unit. So this is a direct personal pipeline. TOCA is listed on SIBAT, so the Ministry of Defense International Defense Cooperation Directorate, as an official defense exporter. So what they sell is basically they hack into Internet of Things devices, so cameras, speakers, connected vehicles, they live stream CCTV, they can hack video evidence and edit it, and also without leaving any forensic trace. As mentioned in 2025, they moved their HQ to the US, while keeping the Israeli subsidiary from basically, so to be able to access procurement markets that are often not available. So in terms of TOCA's global reach, in 2020, the World Bank selected TOCA to embed itself within Nigeria's emergency response team. And so it did the same thing for Moldova's public sector and also Ghana. And also we see Chile as well, where the country with one of the largest Palestinian diasporas in the world. And it's also extending beyond World Bank contracts. And basically, we can see that recently they've been expanding towards Morocco and the UAE. I will finish briefly here that Coresight also operates in a similar manner. It is the facial recognition arm of Cortica. The founders are from Shinbet, is basically from a Shinbet officer and the former head of the IDF Operations Directorate. It is not listed on SIBAT, but it presents itself an AI firm, and it was Amnesty documented its use and has as checkpoints. And basically right now there's a whole debate about using it within the UK. So finally, some of the main challenges about this has been basically the difficulty to trace how these contracts are moving and operating. And so they are already deployed across different contexts. Like I mentioned, the UK is one where Coresight is being used. Some of the recommendations include the idea that there is no actual due diligence that is capable of assessing dual-use technology. And so I guess part of the main tension within the research is how do you then assess what is civilian versus military when it comes to facial recognition and biometric, which, you know, there's a general argument that basically you cannot. So yeah, this is very briefly. I don't want to go over time. Thank you, everyone. I'm just gonna stop sharing. Thanks. Thank you إسلام، شكرا كتير. في من الباحثات بيحكوا عربي، بس الأبحاث كلها صارت في الإنجليزي، مش كلهم طبعا عربي. فإذا أي حد بيحتاج أي ترجمة أي شيء، في devices ورا ترجمة لايف شغالة. We're gonna move to the second researcher, أريس بشارة. أريس please تفضلي. أول شيء عن جد شوي بلخبط الإشي إذا الواحد يحكي بالعربي أو بالإنجليزي، it's really confusing. Because my research is on English, written in English previously, so I will start talking English, even though that I'm really post the colonial initiatives and struggle in order to maybe academize our language, our research in our own language, but I will try my best. First of all, I would like to share my my PowerPoint. Oh, okay, here we go. I hope you can all see it. Okay, first of all, I'd like to thank Hamli for this event, Jalal for your
support, and for Dr. Mtanis Shhadi for his really insightful comments on our papers. It was really helpful. And my paper actually titled From Settler Colonialism and the Remote Control Occupation, Tech Innovation, Neoliberal Zionism, and Digital Sumud in Times of Genocide. Okay, I hope you can see it. I will move here. Okay, good. Drawing on a settler colonial theory approach, this paper understands the logic of elimination as enduring structure aimed at the displacement and erasure and replacement of indigenous populations. In Palestine, this logic has been also historically operated through physical mechanisms of control, including land confiscation, forced displacement, military checkpoints, permit regimes, and restrictions on mobility. It's important to mention that this paper, I'm a sociologist, so it's written in a very sociological tone. Okay, and also my analytic lens suits this paper, this analysis, sorry. So since the early 2000s, however, these mechanisms of control and elimination have increasingly been shifted, maybe not replaced 100%, but maybe reconfigured throughout digital technologies. Rather than replacing earlier forms of domination, digital systems have extended and intensified them. What was once enforced through physical barriers and direct military control is now increasingly mediated through biometric databases, facial recognition systems, predictive analysis, mediated through biometric databases, etc. And of course, Gaza, before October 7th, represented perhaps the clearest example of this transformation and this control, where physical siege converges with the digital and infrastructure's forms of control, creating what Tawil Suri describes as high-tech enclosure under a digital occupation. So it's not new, all these, and also Elias talked about it, and also Nadira Shalhoub mentioned it in her previous researches. But following October 2023, with this transformation has really expanded with the growing use of AI-assisted targeting, as mentioned by you all, and automated military decision-making, illustrating how digital infrastructures now function not only as technologies of surveillance, but also as instruments of warfare and death. So, and also to understand all these mechanisms of technologies, as Dr. Mtanis Shhadi mentioned, the importance of these nexus between civil, military, academic nexus, and also between the digital settler colonialism that embedded within a border project of neoliberal Zionism, in which military innovation, state policy, and market expansion are mutually reinforcing themselves. So, so these kind of, cooperation from the military till the private market and the technologies themselves that were operated on the ground and also commercialized globally. To analyze the developments, this study draws on I don't want to really get into theoretical lenses, but I rely on two complementary theoretical perspectives, the biopolitics by Foucault and also Bauman's analysis of institutional violence and moral distance. Methodologically, this research combines a qualitative content analysis of media and research reports published between 2020 and 2025, with also semi-structured interviews conducted by me with Palestinian technologists during the same period, or maybe 2 years before and till 2024 for 2025.
I argue that, so this paper advances two central arguments. It argues that the Israeli occupation has entered a digitally mediated phase in which settler colonial power is increasingly exercised through AI, algorithmic governance, racial recognition systems, etc. These technologies function as biopolitical tools of surveillance, mobility control, and population management, shifting from settler colonialism to digital settler colonialism. This technological mechanism also obscures accountability by embedding decisions within neoliberal, economic, bureaucratic, and seemingly objective systems developed by software engineers and not the soldiers on the ground. Therefore, while this paper primarily analyzes these developments through the lens of biopolitics, my ongoing research further explores whether the integration of AI into warfare signals not only biopolitics but also thanatopolitics, like the ثقافة الموت والسياسة الموت, not only to manage people but also to decide to manage whether these people deserve to die or to live. And this is something very maybe important to discuss later on academically. And my second argument is that this paper is we are not a passive people. Okay, as a sociologist, I believe in agency. So this paper argues that Palestinians respond through practices of digital sumud, and this is something that we lack in research on digital colonialism specifically. We lack the voice of the people on the ground. We lack the digital sumud that we witnessed during all these years before October 7th and now after it. So it's very important to argue that Palestinians respond through practices of digital sumud, developing alternative infrastructure, imagining a future that is alternative future, regardless the fact that we are also occupied and we are under ongoing violence and genocide. So this I should move to here, sorry. This research advances two questions according to what you're seeing right now. How does Israel's innovation economy, together with military and academic institutions, operationalize digital? Oh, okay, I need to move on, right? Okay, so this is the question that we have, and how do Palestinian enact digital sumud to resist, subvert, and resignify technology designed to control and silence them? Unfortunately, I don't have much time, right, Jalal? So I need to just like... Yani just to give equal time to all the panelists. Yeah, but I just give me 1 minute. I will just conclude, and that's it. After analyzing all these, the data, I noticed that we have three modalities of elimination: the physical one, the economic one, and the epistemic one. You can read it in the book. And it's important to notice that I noticed architecture of digital sumud, as I call it, practice of sumud on the digital levels, including connectivity, including digital witnessing, counter archives digitally, and also advocacy like the BDS and boycotting campaigns, and also Hamli that actually tackling the censorship on the and the epistemic elimination level. And also, which is, I want to move here and finish with that. While interviewing many Palestinian entrepreneurs, I interviewed these two ladies, these amazing entrepreneurs, Palestinian ladies, one from Gaza and one from Khalil, where they are very activists and they are trying to overcome these kind of eliminations through digital mobility, digital work, and also by rebuilding the future of Gaza from the rubble. And also I have the policy recommendation that one of the most important recommendation for me is to build some network digital decolonization that Hamli is trying to do since the first one, then the day one. So thank you so much. Thank you, Aris, for keeping within the time. وطبعا we always invite everyone to read the research further because this is a short presentation. We'll be moving to Sarah. Sarah Fathallah, please, you have the floor.
Can you see my screen okay? Okay, beautiful. Hello, everybody. My name is Sara Fathallah. Thank you to Jalal. Thank you to Dr. Mtanis Shahade, everyone at Hamle and Jamiat Birzeit that made this fellowship, this publication, and this event possible. I'm honored to be here with you all, even if it's from afar. Today, I'm presenting my research titled Captive Voices, Algorithmic Voice Surveillance in Palestine, focused in one of the most pervasive systems of mass surveillance that intercepts, stores, analyzes, and weaponizes the voice communications of all Palestinians across the West Bank, East Jerusalem, and Gaza. I wanted to shed light on this particular form of surveillance that I believe has not received as much attention as other modalities like facial recognition, CCTV cameras, and social media monitoring. And so today, for this presentation, I chose to focus on briefly explaining how this system operates in a way that's very inescapable, the global actors that enable it, its devastating human costs, and how we can contest it. So first, we must understand how this voice data is captured. And the surveillance is virtually inescapable due to a combination of physical and digital interception methods. So first, the Israeli entity maintains structural control over Palestinian telecommunication networks, actively restricting infrastructural development and confining providers to older, more interceptable systems. And because Palestinian networks depend on and route through Israeli infrastructure, the entity retains the ability to monitor and record all voice traffic and does so. The second is through aerial and wireless interception. So surveillance drones, when they are being deployed, can also intercept wireless communications, especially if they are outfitted with cell tower simulators that capture voice calls, whether on the internet or through traditional networks. The third interception method is through compromising devices. So beyond this infrastructure, specific individual devices are also compromised. There have been reports that mobile phones that are imported into Gaza are implanted with Israeli bugs, and then spyware like the infamous NSO group's Pegasus is used to infect the devices of Palestinians more actively, particularly human rights defenders. And then the last method, there are reports that suggest that Israel can access WhatsApp-related data related to communications conducted via the platform, the contents of which are presumably encrypted, although it is unclear if this includes the metadata alone or also the contents of communications, including voice notes and voice messages. And it's also unclear if Meta plays an active role in this data sharing or if it is obtained through hacking, spyware, or other means. So the sheer scale of this interception, and we're talking about capturing 1 million calls an hour, brings us to the second point, which is who are these actors that are involved? The first, and should be no surprise, the core actor is Unit 8200, the Israeli military's signals intelligence unit, which intercepts, stores, processes, and operationalizes voice surveillance data with the technical help and tools of private companies. The unit combines both relying on its own internally developed systems, including on-premise language models and servers, but also on contracted private sector infrastructure and services. And it acts alongside other agencies like the Israeli Ministry of Communications, which controls ICT, Palestinian communications infrastructure, and Shin Bet, which is very invested in this data because it sifts through it to target politically active Palestinians and find information that it can use for coercion and blackmail. The second set of actors are the Israeli private sector. They provide Unit 8200 with technologies and human technical expertise, including spyware, like I mentioned, voice recognition and analytic systems from companies like Nemesisco, large language model development from companies like AI21 Labs. This can be sort of as a contractor relationship, but it also can be a part of a broader collaboration between Unit 8200 and private sector reservists that come and do their reserve duties with the unit through what they call the studio, which links military intelligence with employees from Israeli companies and also subsidiaries of multinational technology firms like Meta, Google, and Microsoft.
And this brings me to big tech. The Israeli military cannot store or process this massive repository of voice surveillance data alone. They rely heavily on Microsoft Azure and Amazon Web Services to store the data. And they also use their algorithmic systems of transcription, translation, keyword searching, and other analytics. There are also reports that OpenAI's models are being used and access through Azure to analyze and query voice surveillance data. Behind this complex apparatus and web of actors, there are devastating and often lethal impacts that I'm sure many of you are familiar with. The first voice surveillance data has been used to facilitate a greater number of arrests of Palestinians, cause, number, and frequency of which remain largely arbitrary. Second, the constant monitoring produces a pervasive chilling effect, which has been documented by many scholars before me. Palestinians have reported refraining from political expression for fear of incrimination. But I think more crucially, what we've been seeing recently in some of the reports that are coming out is that the chilling is so severe. Palestinians in Gaza over the last 3 years have reported avoiding calling to ask about military movements or safety conditions or humanitarian aid for fear that their conversations may render them and their loved ones as targets. And then these fears are justified because voice surveillance data is being fed into AI-assisted target generation systems, which we've heard about already, like Lavender, that designate individuals for assassination. People have been targeted based on their phone signals and their voice prints, which is sort of the biometrics that relate to the voice. And meanwhile, for the Israeli entity, voice surveillance data can be used to legitimate violence. So Israeli officials have openly boasted about the fact that they use this trove of voice surveillance data to legitimize arrests, blackmail, detention, or killings retroactively. So whenever they need to produce a justification, they go back to this archive to construct one. Israel's control over Palestinian telecommunications infrastructure also acts as a system of what scholar Helga Dawil-Suri terms digital occupation, which denies Palestinians technological sovereignty. And then Palestinians are forced to become unwilling data sources and test subjects for surveillance technologies, including emotion voice analysis tools and like Unit 8200's large language models, which are not only used in Palestine, but then circulate beyond. The involvement of global corporate actors and foreign governments in this foreign surveillance apparatus can muddy up accountability, but also creates multiple leverage points for contestation. We have already seen actors successfully mobilized to disrupt these systems, although a lot more work needs to be done, in my opinion. So for technology companies, following immense public pressure in late 2025, Microsoft did seize a subset of cloud storage and AI services that they were providing to Unit 8200. In 2026, earlier this year, they also ousted senior staff at its Israeli subsidiary over concerns that storing voice data in European data centers exposed the company to legal liability. When it comes to tech workers and employees, the worker-led campaign, No Azure for Apartheid, organized protests at Microsoft around the world. Elsewhere, we're also seeing efforts from tech workers refusing participation in systems linked to mass voice surveillance, like Google DeepMind's workers in the UK who are voting to unionize in a direct bid to block military AI deals. And I think this is like a welcome tactic that I hope is used elsewhere. In 2025, dozens of Microsoft investors, including Norway's $2.1 trillion sovereign wealth fund, pushed shareholder resolutions demanding human rights assessments and internal controls regarding Microsoft's role in storing voice surveillance data. As far as foreign governments and international bodies, you can apply leverage through trade policy, sanctions, and other international legal actions. What we've seen so far is that the Irish Council for Civil Liberties has asked the Irish Data Protection Commission to investigate Microsoft under EU data protection law. And there have been rare instances, including here in the US, where the government has blacklisted Israeli spyware firms like NSO Group. And then lastly, activist groups have staged protests on the roofs of Microsoft data centers in the Netherlands and elsewhere. Journalistic investigations have triggered internal corporate reviews and honestly have brought this hidden infrastructure to the public attention. We wouldn't know about it otherwise.
And civil society, including Hamle, continues to sustain public pressure on implicated companies through advocacy. And so I'll pause here, but what I want to share is that the account that I'm presenting in the book is perhaps only the tip of the iceberg of a larger and more opaque voice surveillance regime, given the secrecy that surrounds these systems. Researching them feels like scavenging for crumbs. But I hope that ultimately this research serves as both a documentation and an invitation, a call for further scrutiny and also contestation and coordinated action. Thank you so much. Thank you so much, Sarah. Again, it's hard to overestimate the importance of every research paper. So again, inviting everyone to read the full papers in the publication. Last speaker we have with us today is Melody Sipapur. You have the floor, please. Can you see my slides? Yes. Yes. Okay. Hi everyone. So I'm Melody. First, I'd like to thank Hamle for being part of this fellowship. I feel very, very lucky, honored, and even more after hearing the other presentations. I feel really humbled to be part of this group. And also Birzeit University and Dr. Mtanes for supervising me, and Jalal, of course, for supervising the research. So today I'm going to talk about paid narratives, disinformation, and state influence through Google Ads. I'll start by sharing a quick advertisement that was shown on YouTube through and posted by the Israeli government. So I don't know if the sound is going to work, but in any way, it's there are subtitles. So while Israel cleared hundreds of trucks that crossed into Gaza, the UN refuses to distribute the aid. These trucks stand idle inside Gaza, next to growing stockpiles of supplies. This is deliberate sabotage by the UN. UN, distribute the aid now. Okay. So this advertisement posted by the Israeli government was shown more than 19 million times across Europe in different countries. And what viewers see is that aid trucks are waiting, stockpiles of aid, UN refuses to distribute aid, and UN is seen as the only actor to be blamed here. But what they don't see is Israel's responsibility in restrictions on movement, constant attacks, damaged or destroyed infrastructures, and absence of safe humanitarian corridors. And this is a typical example of malinformation. So how selective framing and decontextualization can be used to produce false narratives. So now, so there was a broad campaign of information manipulation occurring throughout the years. But here we're going to look at how the Israeli government used Google Ads across Europe to shape public perceptions of the genocide in Gaza. So our data was, we collected Google Ads posted by the Israeli government between March and October 2025 across Europe. This resulted in a bit more than 1,000 unique ad creatives. And these ad creatives, so there are unique ads, and then they are distributed across regions and across timeframes. And this resulted in a bit more than 7,000 ad instances. Most of them, so more than 98% of them were posted on YouTube. So only less than 2% of them were on other Alphabet Google platforms such as Google Shopping, Google Search, Google Maps, etc. And then we use quantitative and qualitative analysis to look at the data. So first, we see that there is first finding is that there is a broad geographic campaign across Europe. What we see here, so you can see the percentage of observations per country. And so many countries were targeted, but an interesting finding here was that here GR is Greece, and
Cyprus is also the fourth one, and this is interesting because it occurred at a time where there was a preparation for a trilateral military agreement between Israel, Greece, and Cyprus, and also a lot of relocations of Israelis going to Greece and Cyprus. So it seems like there was maybe kind of a consent manufacturing through these ads to prepare the population for agreement and relocation. Then we looked at the temporal and thematic distribution of ads. So here I manually labeled the ads into different topics. Here you can see the 10 most prevalent topics, such as aid distribution in Gaza, Eurovision vote, UN refuses to distribute the aid to Gaza, Gaza lacking food is a lie, the war can stop if Hamas releases hostages and disarm, Hamas stealing aid, etc. What we see is that advertising activity is not continuous, but it occurs in short intensity, high intensity bursts that seem to be targeted for specific moments of political and media attention throughout the time period. So for example, in orange, you can see the Eurovision vote, and this was exactly targeted at the time so asking people to vote for the Israeli candidate at Eurovision contest. And this is just a few numbers to show you how spread out and how important those ads were. So for example, the first topic, aid distribution in Gaza, showing how aid is distributed, how people in Gaza are happy and eating and have everything that they need. This was shown more than 130 million times across Europe only during this 7 months of the time we collected the data. Eurovision vote also more than 120 million times, and also you can see the rest. So a lot of people saw these ads. What do these findings mean? So it means that digital advertising can function as an infrastructure for information influence. These campaigns blur the boundary between advertising and political communication, and existing regulatory framework are poorly equipped to address them. So there is a regulatory blind spot here because there are traditional political ads which are regulated, such as ads related to elections, candidate parties. Those all are well regulated. Companies need to declare everything, the budget. They need to keep those ads for 5 years. But then there are the other ads, such as those that we are analyzing here, issue-based campaign, which are often not regulated. And here in this case, they concern war crimes, genocide, humanitarian crisis, international law. And these are not part of this framework, so they don't need to declare the budget or keep the ads for multiple years. They keep it only for 1 year. As a conclusion, digital advertising should be treated as part of the information ecosystem. If advertisement can reach millions of users while shaping perceptions of genocide, war, humanitarian crisis, and international institutions, they should be governed not only as commercial content, but also as instruments of public influence. That's it for me. Thank you. Thank you, Melody. Thank you to all 4 panelists and researchers who joined us. رح ننتقل لفقرة أسئلة من الجمهور في القاعة هون وبرضه على الزوم. إذا في أسئلة على الزوم رح يوصلوني على المسج، بس نبدأ بالقاعة إذا أي حدا عنده سؤال أو بحبه. شكرا، يعطيكم العافية. سؤالي هو بكمل الأوراق اللي معروضة أو الأبحاث، بحكم بالفترة الأخيرة انجبرت كباحثة أني أدخل في هذا العالم مع أنه مش عالمي. اضطريت أعمل ورقة مرة عن النسوية الرقمية والقمع الرقمي وكل هذا الشيء، واستعنت بصراحة ببعض التقارير اللي أصدرتها حملة. سؤالي إنه ما لقيت في الأوراق
البدائل. اوكي، احنا عم نوصف، ومهم جدا نعرف انه علاقة الاي اي، علاقة التكنولوجيا بالقمع، بالإبادة، بالاستعمار، بالرقابة، بكل شيء يعني. السؤال ايش كيف ممكن نطور، وما بحكي عن تطوير ادوات الادفوكسي، لانه بظن انه تقرير فرانشيسكا كان شامل وفي آليات ومساءلة وكل حول موضوع التكنولوجي وحول موضوع الرأسمالية الاستعمارية والعنصرية كما وصفتها، وحكت وفضحت الشركات كمان المتواطئة وكل هذا. سؤالي كيف ممكن تطوير أدوات تكنولوجية؟ يعني إحنا ما بصير يعني نضلنا فقط مستهلكين مستهلكين مستهلكين، بمعنى إنه منحلل هالمعلومات ومنقول للناس، بنقولها انه والله في تأثير اقتصادي وفي تأثير رقمي. في السؤال، هل ممكن يكون في عنا جيل يطور أدوات تكنولوجية بديلة مثلا لهذا الشيء؟ وهنا ممكن يكون هذا الإشي ربما المفيد. بدرك أنا أنه في النهاية الشركات الاحتكارية الكبيرة جوجل وميتا وغيره هي اللي بتهيمن، وأنه الهدف في النهاية الأرباح. بس هل في إمكانية لبدائل هنا تكنولوجية؟ سؤالي لمثلا جي بي تشات، لبعض الأنظمة اللي ممكن تساعد في تخطي هذا شكرا. شكرا لك. السؤال مهم، بس ممكن أنا مش عارف، حاسس أنا أفضل شخص أجاوب عليه كحملة. في البداية، حتى في المقدمة أنا ذكرت إنه كثير سوينا شغل توثيق، كثير سوينا شغل reporting documentation بمعظم الحالات لخدمة جهود معينة في المناصرة، في الادفوكسي. وهاي الفellowship بروجرام ممكن هي أول مرة إحنا من كم من شهر بس عم نخطط بهاي الطريق إنه يصير في مجال لأبحاث، ناس تتقدم ببروبوزلز في أبحاث، ويكون في من طرف حملة دعم لهاي النولج كرييشن اللي هي إشي جديد. هذا جزء بحثي عم نحاول نطوره في مركز حملة، يعني جانبا لموضوع المناصرة والتقارير اللي هي بتوثق شو عم بيصير، مش عم بتشجع مساحة جديدة لعمل إشي جديد. ولكن برضه في شغلنا بنشوف إحنا البدائل اللي عم تطلع. بنشوف مثلا إنه تشات جي بي تي في له بديل اسمه ثورة اي اي، على سبيل المثال، اللي هو كتير موديل ممتاز مقارنة في ايش هو تشات جي بي تي والبادجت اللي وراه. في كمان سوشيال ميديا ابلكيشن اسمه اب سكرول، الكل يعرف عنه، جديد بس هو صار له سنة ونص اذا مش اكثر بالساحة. السيجنال، حتى في غير السيجنال كمان صار في ادوات جديدة، بس عم بحكي على اشياء اللي فيها فلسطينيين وراها بيصنعوا فيها. وحاليا المساحة عم تتكون من يعني بادجت، بدها مصاري. ففي ناس اصحاب رأس مال. في مثلا على سبيل المثال، احسن مثال هو تك فور بالستاين. في شخص وفي اشخاص بيشتغلوا في تك فور بالستاين، هدفهم يسووا انكوبيشن، انه يجيبوا اي حدا عنده فكرة ومشروع، يستقبلوه ويعطوه مثلا دعم لفترة معينة يتقدم في البروجكت تبعه. بيكون ابلكيشن، بيكون أداة معينة. فهاي الناس احنا بنشوفهم كبارتنرز، مثلا نشتغل معهم على جوانب معينة، ولكن هم في الايكو سيستم موجودين. وجديد عم بيطلع شغل تبعهم ببين اكثر. يعني لما يقعد الابلكيشن في الانكيبيشن مثلا يقعد سنة سنتين، مرة واحدة ببين. احنا بنشوف البرودكت النهائي، بس بيكون في كتير بالخلفية شغل. لا يعني انه احنا مكتفين، بالعكس احنا لسه بنواجه السؤال هذا، دائما بنطالب في بدائل. وخصوصا السوشيال ميديا اللي هو اهم شيء بنشوفه احنا كحمله بنركز فيه. لهلا في دومينيشن وفي مونوبولي، في يعني في استحاذ كامل من شركات اجنبيه على كل شيء ممكن نحكيه. وحتى قوانينهم تنطبق على قوانين مثلا امريكا، او قوانين مش بصالحنا، مش قوانين حقوق الانسان، ومش قوانين مواثيق عالميه ومعاهدات عالميه. بيكون معتمد على قانون امريكي خاص. ولهذا ممكن يحذفوا حسابك، يعني زي ما كيف كان يصير في السابق، او اي حدا بيحكي باي سبيل باي قصه محظور بسياقنا المحلي ممكن يكون شيء طبيعي، بسياق خارجي بيتم حذفه. فبدائل هاي بدها وقت بتخيل، بس المساحات عم بنشوفها بتطلع، بنشوف في مساحات. ورأس المال هو الإشي اللي بيتحكم بهالأشياء.
ادوات نيوليبراليه زي ما صحيح. وبهاي يعني النقطة مواجهه بانه براس المال، ما هو راس المال في النهايه هدفه الربح، مش هدفه مساعده الناس، انه كيف هي تقدر تواجه او كيف، خاصه للشعب تحت الاستعمار يعني في بس. وعشان ما اطول، انا شايف انه في كمان سؤال في القاعه، بس ما في كثير اسئله في الزوم. بس اللي انت حكيتيه جزء كثير مهم برضه، كان انتقاد لاب سكرولد. اللي سمعنا عن اب سكرولد حاليا في 2 مليون مشترك وصاحب اب سكرولد فلسطيني، ولكن الانتقاد هو انه ليش ما يكون اوبن سورس. نفس الانتقاد هو انه ليش ما يكون الخلفيه تبعت التطبيق الجديد مفتوحه وشفافيه عاليه، ويكون في تدخل من اي مستخدم بطريقه اللي تدعم المستخدمين، مش تعطي احتكار لجهة واحدة على تكنولوجيا معينة. فالاوبن سورس تكنولوجي هذا برضه شيء عم بتطور، ممكن مش موجود في البدائل الحالية، بس هذا شيء بنشجعه كتكنولوجيست، كناس مهتمين في التكنولوجيا، أن يكون في ملك واسع وعام لتكنولوجيات وأدوات ومنصات جديدة، ما يكون بس شيء كود مسكر على شركة خاصة زي كيف مثلا الأدوات الحالية. ناخذ سؤال ثاني مع يعطيك العافية. بما انه احنا بنحكي كمان عن موضوع له علاقة بالمراقبة، وكمان يمكن قبل ما نحكي عن بدائل لازم نركز على موضوع التوعية. احنا اشتغلنا مع حملة كصحفيين على موضوع التوعية، كيف احنا ممكن نتجنب الخوارزميات، كيف انه احنا ممكن ان نتفادى خلينا نقول التقنيات والبرمجيات الخبيثة. وبصراحة على مدار أكثر يعني من سنة شغل بقدر أقول إنه في عندنا مشكلة حقيقية في موضوع التوعية. في عندنا مشكلة حقيقية في موضوع إنه كيف إحنا نتعامل مع كل هذا الكم، كيف نواجه كل هذا الكم من التطور التكنولوجي. هم سابقيننا بمراحل، يعني في الوقت اللي هم عمالهم بياخذوا مساحات في دول، بيديروا شركات، إحنا كمان مش في لليوم على صعيد الصحفيين، في صحفيين مش عامل مصادقة ثنائية مثلا على تليفونه. هذه بالنسبه لي مشكله كثير كبيره. الجزء الثاني بدي احكيه، انا كمان عندي بودكاست اسمه حكي مدني، واستضفت الاستاذ ابراهيم صلاحات كمان من حمله على البرمجيات، كيف كمان اسرائيل كانت تستخدم الذكاء الصناعي في القتل. قتلت اكثر من 70 الف فلسطيني عن طريق 3 برمجيات زي ويرز وماي دادي والى اخره. وكيف كان الجندي بياخذ كمان ثانيتين ليحدد. كمان خلينا أقول بين قوسين سبقونا بمراحل. سؤالي عشان أكون أكثر محددا، الحديث الآن عن فوج أول، الفوج الثاني، في يعني طورته مثلا أو فكرتوا في شو ممكن تكون توجهاته؟ طورته كيف إسرائيل ممكن إنها بتستعمل مثلا؟ خلينا أقترح الاقتراح. إسرائيل كثير اليوم تستخدم تقنيات ذكاء صناعي في مراقبتنا وملاحقتنا على الحواجز. اليوم بطل يطلبوا الهوية على الحاجز، صاروا يخلوك تبتسم وصوروك ومن بصمة عينك ويطلعوا عنك معلومات، تقنية عين الصقر وكل هاي التقنيات. بتوقع انه كمان ممكن من خلال هيك تعاون بين حملة وبين المركز وبين كمان ممكن اكثر من جهة، انه كمان يتم خلينا نقول استخدام البرنامج لتوعية الناس على الاقل في هذا الموضوع. شكرا. شكرا علي على السؤال. يعني هي هدفنا بهاي البرنامج الزمالة كخطوة أولى، هي هاي مش بس توعية، لأنه أوكي توعية جزئين. هلا إحنا من ناحية المعرفة برضه في نقص كتير كبير بالمعرفة والتحليل والنقد المحلي، لأنه إحنا أكثر ناس بنواجه هاي التكنولوجيا، ولكن كثير اعتمدنا على بشوفوا التكنولوجيا من منظور غربي او اجنبي، والتجربه عندنا وكانه احنا بس فقر تجارب او حقل تجارب، وهم بس بيحكوا عن ايش بيصير في فلسطين. هدفنا انه يصير في دراسات مخصصه باللي عم بيصير في واقعنا، اللي هي اصلا غير عن الطبيعه. فمثلا على سبيل المثال كل اوراقه مش بس ورقتين، بس ورقه ميلودي وورقه ساره. ورقة ميلودي بتحكي على الدعاية كيف بيتم استخدامها، ورقة سارة بتحكي على الفويس سيرفيلنس كيف بلقطوا الصوت وكيف بيحللوا الصوت. هدول الشيئين ما بتشوفهم كتير في سياقات مختلفة. ممكن تسمع عن سياق ديس انفورميشن وروسيا روسيا 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 والإعلام المضلل، ولكن تسمع عن كيف بالضبط بصير المانيبيوليشن السياسي، الخطاب السياسي. هاي الأبحاث عشان هيك مهم بالنسبة لنا نطورها. طبعا لما نحكي البرنامج الزمالة الأول، هدفنا إنه نكمل يكون في ثاني وثالث. يعني ما بدنا نحكي الأول عشان نوقف هلا، يعني
برضه شغل، بس مهم يكون في فرص للناس تيجي لقدام بس تحكي أنا حطلع إشي محلي هون أدرسه وأعمل نقد عليه وأعمل هذا البحث اللي هو مش موجود أصلا في سياقات تانية. من ناحية التوعية برضه في زملاء لي من مركز حملي كمان عندهم بيسووا تدريبات، بنسقوا تدريبات في المدارس. أنا بالنسبة لي رأيي مهم إنه يكون في المدارس منهاج، مش بس مركز حملي يجي يعطي ورشة، يكون في منهاج شيء رسمي يكون متواصل من الطلاب الصغار، لأنه تحكي عن ناس صحفيين، تحكي عن ناس كبار، بنحاول نوصلهم، ولكن ببلش التوعية في الأساس في المدارس. وهون الواحد حتى الطفل بوعي أهله إيش يعني تو فاكتور أوثنتيكيشن، كيف يحمي الباسورد أو الواتساب لما يتم تهكيره يعني. ففي توعية، مسؤولية كثير كبيرة، مسؤولية مجتمعية، مسؤولية تعليمية من القطاع المجتمع المدني، ولكن يعني في كثير ناقص برضه من طرف جهد الفلسطيني يعني. ما بعرف بس في عندنا أسئلة على الزوم. ممكن في سؤال كان وين الالترناتيفز اللي كنت بحكي عنهم من دقيقة. Tech for Palestine يفضل بس لو تشوفوا if you can check يا محمد اوكي محمد، ممكن تشوف Tech for Palestine. Tech for Palestine. أسئلة تانية ما في على الزوم. أسئلة تانية في أسئلة تانية في القاعة جلال أظن. بقدر أضيف شغلة؟ بليز السبيكرز انتم يعني بتحق لكم بدي تتدخلوا. بس هيك أضيف شغلة، جواب على الدكتورة اللي جاوبت بخصوص البدائل وبخصوص أول شيء في مسؤولية كمان على عاتقنا نحن كمستهلكين إنه ندور على بدائل. إضافة الاي سي تي الفلسطيني رغم وجود الاحتلال في حراكات زي تك فور بالستاين، بيلد بالستاين، اللي عم بيعملوا في شباب اللي نموذج كتير رائع اللي عم بيشتغلوا على كل هاي الأمور. إضافة كمان على عاتق اللي عم نشوف كتير حراك داخل الشركات الكبيرة الدوميننت، اللي هن عم بيعملوا نوعا ما توعية كتير كبيرة بوسط الببليك اوبينيون على شو عم بيصير بمايكروسوفت وشو عم بيصير بجوجل. هاي الحراك كله كتير مهم ليعمل شيفت بمنظور الناس تجاه شو عم بيعمل جوجل، شو عم تعمل امازون. ما اظنش في شخص حاليا موجود بالدنيا تبع اللي عم بيصير عم بيشارك زي وشايف شو عم تعمل مايكروسوفت وما حكى وما عرف. فكمان علينا نحن كمستهلكين وكمان نحن نعرف انه في هذا الحراك وهي البدائل، وهذا الحراك عم بنتج بدائل. وعشان هيك مهم جدا انه نوعا ما يكون في شركاء بشبكة من جراس روت اورجانيزيشن زي حملة، من البي دي اس، كمان اشخاص اللي هن ديفلوبرز اللي هن سوفت وير انجينيرز اللي انا قابلتهن، اللي هن رافضين تماما اللي عم بيصير انه يكونوا شركاء بالإبادة. وهن حاليا كمان عم بيكونوا شركات إلهم. يعني القصة هو كمان انت كيف انت تقدر تعملي ابروتش لهاي الاشخاص، وكيف كمان هاي الاشخاص تعمل ابروتش للمستهلك. شكرا أليس. في any follow ups من أي حد تاني من السبيكرز بليز؟ إذا في أي شيء. إذا لا، لأن إحنا ما عندنا كمان أسئلة من الزوم. ممكن نكتب. إيه لا اكيد، بس بدي بعرف اذا في اي سؤال اضافي ولا او ملاحظه او مداخله. بس بدي اكرر الشكر يمكن للحضور ولجلال ولمركز حمله طبعا بالنيابه عن معهد ابراهيم ابو-الغد. بدي اشكر زميلتنا سوسن ورزان على الجهد يعني دائما المنتظم في تنظيم هاي الفعاليات يعني. وميري شكرا كثير على الترجمه يعني. بس في سؤال وين؟ متاسف عشان بالضبط ورا يلا. طبعا تفضلي. مرحبا، معكم صفاء الظاهر. باحثة باحثة بقدر أقول لحد هلأ، بس بالسابق كنت بشتغل بجامعة القدس، وهلأ أنا عضو بلدية بالعزرية وحاضرة عن البلدية. الدكتوراه تبعتي كانت عن أثر الجدار على السوشيال كابيتال، وأخذت العزرية والقدس كيس ستادي. واحدة من الفايندينجز إنه الناس العاديين ويمكن حتى إحنا المتعلمين صار عندنا نوع من الدينايل
عشان نقدر نتحمل الواقع. أنا كتير سعيدة إنه الجراس روتس اورجانيزيشنز زي حملة مثلا انتقلت من إنها تشتغل على المناصرة مع الصحفيين مع العالم مع توصيل الصورة الصوت للبحث الأكاديمي. فهذه خطوة كتير عظيمة، لأنه بالعادة الأكاديميا منفصلة شوي عن، بديش أقول عن الواقع، لا هي مش منفصلة عن الواقع أكيد، بس هذا التداخل بين الأكاديميا والحملات المناصرة والصحفيين اللي بيسعوا زي المرحومة أبو دقة اللي بدها توصل الصوت والصورة. فأنا بحييكم وشكرا لكم. شكرا على التعليق، وبالعكس يعني بدنا نأمل كمان انه يكون في شغل مستمر في هذا الاطار بين الجامعه وبين يعني حمله ومؤسسات اخرى. وبس بنكرر الشكر لكم لحضوركم، وللي ما اخذش نسخه طبعا موجوده برا او اونلاين، وشكرا مره اخرى. هي على الانترنت الانجليزي والعربي بس طبعا هذا تعويض للغه اليوم. يعطيكم الف عافيه جميعا.